Good evening, everyone. Yes, good evening, everyone. Anumol, Anju, Jinsi, Latijon, Abida. Yes, very good evening, everyone. So, I hope you people are doing good. All right. So, welcome to yet another live session from Teachers Academy. All right. Yes. Leha, Mary, Thomas. Good evening, Leha. Good evening, everyone. Yes, Divya, Shinu, Ranju Burgis. Very good evening. Good evening. Okay, Grace Small. Okay, yes. Anu Lijo, Grace Small. Little Den. Soumya Shogun, Juby Jen, Dini Matthew, Ranju Burgis. Sudhin Khoa. Good evening. Yes, very good evening, everyone. Yes, good evening, Aishwarya. All right, so I hope you people are doing good. Yes, CG Roy, Manju Thomas, Prida, Beena Anish, Anu KR. Hey, Liba, Khila Jinsi, Anu Bindu Prasad. Yes, very good evening, everyone. Madhushika Arul Kumar, I joined today your academy. Okay, you joined today for OET. Are you there in exam batch or are you watching the live for the first time? Okay, I didn't get that point anyway, Madhushika. Anyways, even if you are here in live or with our offline, welcome anyways. If it's your very first day, welcome to our live session presented by Teachers Academy. And my name is Aishwarya. Okay? Yes, Mary, Anish, Samya, Prashant, Sonia Baiju, TG Alex, Juda, Jay Pradesh. Very good evening, everyone. Okay, so shall we begin our session? Because I was taking my couple of initial minutes as usual so that all our regular viewers can join our session. Yes, Sheila. Hi, everyone. Okay. All right, so as I always mention, thank you so much, guys, for always being here, for always being throughout the session. That's the most important part. You are not just joining and leaving the session. You people are joining in the very beginning itself and staying with us throughout the session. And most importantly, you're making it literally a live session through your comments, feedback, and suggestions. Okay. Okay, so welcome. All right, so thank you so much for everything. Yes, Sheila, Lyra, hi, good evening, Sheila, Arya, Jinju, good evening, Ashwati, good evening, Linda, John, hi, and Mini Mall, good evening, Sarita, good evening, everyone. No, ma'am, I had your live session before. After that, I plan to join your academy. All right. Okay. So you used to watch our live session, and after that, you took the decision to join offline. All right. I'm really glad to hear that. And thank you so much that you found it really helpful. So that is what our intention also. We are trying to help you people somehow. And I really appreciate and thank you so much for joining here in offline session. ആൻഡ് ലൈവ് കണ്ടിട്ടാണ് നമ്മുടെ അക്കാദമിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്തത് എന്നറിഞ്ഞതിൽ വളരെ സന്തോഷം. എനിവേസ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ആൻഡ് ഐ റിയലി വിഷ് വി യുനോ match your expectations here in offline as well. Okay, so I hope you're here in Mavelikara.
Anyway, I'll be here tomorrow also. Please do come and meet me so that I can meet you in person. Okay, Mother Shika? Okay. Yes, Prema, Lima, Nishikant, Shiji, Prinky, Meenu, Jami. Yes, very good evening, everyone. Okay, so and I'm really glad, നമ്മൾ എടുക്കുന്ന എഫേർട്ട് സംഹൗ നിങ്ങൾക്കത് ഹെൽപ്ഫുൾ ആവുന്നുണ്ട് എന്നറിയുന്നതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷം. ഐ എം എക്സ്ട്രീംലി ഗ്ലാഡ് ടു ഹിയർ ദാറ്റ് ദിസ് ഇസ് ഹെൽപ്പിംഗ് യു പീപ്പിൾ സംഹൗ. അതറിഞ്ഞതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷം. ദിസ് ഇസ് ആക്ച്വലി മോട്ടിവേറ്റിംഗ് ആസ് ടു കീപ്പ് അപ്പ് വിത്ത് മോർ കമ്മിങ് വിത്ത് മോർ കോണ്ടൻറ്റ്. നമ്മളെ നല്ലതായിട്ട് സെഷൻസ് കൊണ്ടുവരാനും നല്ല കോണ്ടൻറ്റ് ഉപയോഗിക്കാനും കൊണ്ടുവരാനും വർക്ക് ചെയ്യാനും എല്ലാം നമ്മളെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഒരു എൻകറേജ്മെൻറ്റ് തന്നെയാണ്. സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ദാറ്റ്. Okay, I'm new to this platform. I had been watching your live session. Just joined today in our academy. All right, it's such. Okay, there are some other person who joined the academy. Okay, all right. So thank you so much, and I feel really good after hearing the fact that you people liked our live session, and after that took the decision to join our academy. Okay, so I am here in our Mavilikara branch, so please do come and meet me whenever you get time. Okay, I'll be here in the staff room during lunch break time. Otherwise, I'll be here in session. Okay, so thank you so much everyone for that. Okay, so once again, welcome to OET Speaking live session. And my name is Aishwarya. So this is a live exclusively presented by Teachers Academy for you people. Okay, so it's almost 6:10 in the evening. So without wasting much time, let's begin our today's live session. And I wholeheartedly welcome everyone. Yes, face mask. Okay, hi everyone. Siji, Sheeta, Sruti, Ruchi. Yes, very good evening and welcome to our session. So I wholeheartedly welcome all the viewers out there to our live session. So today I have planned yet another role play card for you people, and that is also in a different scenario. And all these topics that we are choosing in our recent live sessions and everything is something that has been asked by the job that has been asked by the OET in our real exams as well. Yes, Anju, Ishwarya. Yes, very good evening everyone. Okay, here is a role play card for you. Candidate cue card. Setting: emergency department. And nurse. So as I always mention, an OET speaking role play card consists of 3 types of information, that is setting, scenario and the task. The setting says emergency department. Setting endana parayunnathu? Emergency department. And the scenario, the nurse scenario says your patient is a 20-year-old librarian and has just had seizures in the department after receiving a serious dog bite on his or her right hand. So what happened is, our patient is a 20-year-old librarian. Okay, 20-year-old librarian and has just had seizures in the department after receiving a serious dog bite. Avade endana, he had the seizures in his hand after receiving a dog bite. The scenario over here, the scenario, actually the right pronunciation is scenario. So the scenario over here is the dog bite is a scenario on his or her right hand. You see him or her explain how to look after the wound. So നമ്മൾ അവരെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നു, ആൻഡ് ദേ ഹാവ് ഡൺ ദ സ്വിച്ചസ് ഓൾസോ. സോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അവർക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഹൗ ടു ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് ദി വൂണ്ട് ഹിയർ ആഫ്റ്റർ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ ടാസ്ക് ഈസ് കൺഫേം patient wound treatment is complete. First of all, we have to confirm that the patient wound treatment is complete. Yes, Jinsi, you're having doubt. You're having, okay, regarding the scenario, okay, I'll explain it to you one more time. Okay, your patient is a 20-year-old librarian and has just had seizures in the department after receiving serious dog bite on his or her hand. അവരുടെ കയ്യിൽ റൈറ്റ് ഹാൻഡിൽ ഡോഗ് ബൈറ്റിനെ തുടർന്ന് അവരെവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്, എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് വി ഹാവ് ഡൺ ദി സിച്ചേഴ്സ് ഇൻ ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്. നമ്മൾ അവർക്ക് എന്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, സിച്ചറിങ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. And you see him or her explain how to look after the wound. അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രൈമറി മാനേജ്മെൻറ്റിന് ശേഷം how to look after the patient, how to look after the wound, how to take care of the wound എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. And the very first task is confirm patient's wound treatment is complete. ആദ്യം എന്താണ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്, കൺഫേം ദാറ്റ് പേഷ്യൻറ്റ് വൂണ്ട് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആണെന്നുള്ള കാര്യം കൺഫേം ചെയ്യുക. എക്സ്പ്ലെയിൻ യുവർ റോൾ ഇൻ ദ സെൻസ് wound care instruction. Find out how patient is feeling.
find out what patient knows about wound care. So we have to collect certain instruction from the patient. And next thing, give information about wound care. Then stress need for extra care with hand in first few days. So we have to deal with the task according to the task that is mentioned here. Actually, we have to complete task number 1, then 2, then again 3, and the 4th one, and the 5th one. Okay. So this is the scenario. So now my very first question is, what type of case it is? So that is something that I am expecting from you people. So I want you people to let me know what type of case it is. ഇത് എന്ത് തരത്തിലുള്ള കേസാണ്? How many types of cases are there? There are 2 types of cases, known and unknown. So I want you people to let me know which case it belongs to, whether it is a non case or a non case. Yes, Manju, good evening. Neetu Puneet, good evening everyone. Okay, welcome to the session. Yes, exactly. So you people started commenting, and Minimol opened the account. Minimol, Janvi, Nanda, Anil Kumar, Suchida, Divya, Dini, Arya, Janvi, Suji Rose. Yes, non-case. Exactly. This is completely a non-case. ഇതെന്താണ്? ഒരു non-case തന്നെയാണ്. Yes, HS, unknown. Hi, Mita. Hi, Mita. Shailam, Jenny, non-case. Exactly. ഇതൊരു non-case ആണ്. Okay, yes, hi, Lichi, Matthew, Jasmine, non, exactly. Yes, very good. This is completely a non-case. Now, why I chose this particular role play? എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു റോൾ പ്ലേ എടുത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾക്കൊരു തേർഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് റോൾ പ്ലേനെ കുറിച്ച് അറിയാം. ആക്ച്വലി നോൺ കേസ് ഉണ്ട്, അൺനോൺ കേസ് ഉണ്ട്. നോൺ കേസിൽ തന്നെ യു മൈറ്റ് ബി അവെയർ ഓഫ് ദി റോൾ പ്ലേ കോൾ ജസ്റ്റ് എക്സാമിൻ സിനാരിയോ. ജസ്റ്റ് എക്സാമിൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ഡോണ്ട് നീഡ് ടു ആഡ് ദി ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ദെയർ. നമ്മൾക്ക് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം വരുന്നില്ല, ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം വരുന്നില്ല. ഓക്കെ, യെസ് സിമി മോൾ, ഹായ് എവ്രി വൺ. ഓക്കെ, നമുക്ക് എന്തിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല, അവിടെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. വൈ കമ്മിങ് നോൺ കേസ്? ഓക്കെ, സോ അവിടെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ്റെ കാര്യം വരുന്നില്ല. ബിക്കോസ് അവിടെ എങ്ങനെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ജസ്റ്റ് എക്സാമിൻ ദ പേഷ്യൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് ഹിയർ ഇൻ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ റോൾ പ്ലേ ആൻഡ് ദ സിനാരിയോ പ്രൊവൈഡഡ് ഹിയർ നെവർ മെൻഷൻ ദി വേർഡ് ഓർ ദി ഫ്രേസ് ദ ജസ്റ്റ് എക്സാമിൻഡ്. ജസ്റ്റ് എക്സാമിൻഡ് എന്ന് അവർ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല, പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ബട്ട് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ദാറ്റ് വാട്ട് ദേ ടോൾഡ് അസ് ജസ്റ്റ് ഹാഡ് സ്റ്റിച്ചേഴ്സ്. അവർക്ക് എന്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, സ്റ്റിച്ചിങ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇൻ ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്. So that also means this patient is already there in the emergency department, and the primary management is also mentioned. Exactly, yes, introduction without introduction. That is the same thing. That's the type of role play it belong to. പക്ഷെ അപ്പം ജസ്റ്റ് എക്സാമിൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാത്രമല്ല ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വിത്തൗട്ട് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കൈൻഡ് ഓഫ് റോൾ പ്ലേ ആവുന്നത്. ജസ്റ്റ് ഹാഡ് സ്വിച്ചേഴ്സ് ഓർ ജസ്റ്റ് ഹാഡ് എനി കൈൻഡ് ഓഫ് പ്രൈമറി മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ള കേസിൽ എന്താണ്, അത് പോസിബിളാണ്. പ്ലീസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ മാം അബൌട്ട് നോൺ കേസ്. യെസ്, ടിജോ എലോഷ്യസ്, ലീബ എബ്രഹാം, ജസ്റ്റ് ഹാഡ് സ്വിച്ചസ്. യെസ്, ജോലി മാത്യു, hi everyone. Okay, yes, welcome to the session as well. So in this particular role play card, the patient is 20-year-old librarian, and this particular patient had a dog bite. അവർക്ക് എന്തുണ്ടായി, ഡോഗ് ബൈറ്റ് ഉണ്ടായി. ആൻഡ് ഹി ഓർ ഷീ വെൻറ്റ് ടു ദി എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്. അവരെവിടെയും പോയി, എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലുണ്ടായി. ആൻഡ് വി ആർ ദ നേഴ്സ് ദെയർ ഇൻ ദി എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്. ആൻഡ് വി പ്രൊവൈഡഡ് സ്റ്റിച്ചേഴ്സ് ഇൻ ദി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്. നമ്മൾ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്ത് കൊടുത്തു, സ്റ്റിച്ചറിങ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഫോർ ദി ഡോഗ് ബൈറ്റ് വൂണ്ട്. ആ വൂണ്ടിന് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ചറിങ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. Now we are having a conversation with them to explain how to look after the wound. എങ്ങനെ wound look after ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യത്തിന് നമ്മൾ അവിടെ എന്താണ് ഒരു കോൺവെർസേഷൻ പോവുകയാണ്. Okay, I hope it is clear. So this is the scenario that is provided here. Now we are going to start this role play with your participation. One by one item. I want your participation also rather than going in a one-way format. So നമ്മൾ ഒരു possibility we will be discussing here in the class. നമ്മൾ ഈ ഒരു ലൈവ് സെഷനിൽ ഒരു possibility നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, we will be discussing that. But at the same time you people can comment in our comment box. The comment box are always open for you people. എന്തിനാണ് your version of that particular dialogue. നിങ്ങൾ അതിനെ എങ്ങനെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, or how you would like to structure that particular sentence to initiate
initiate or throughout the conversation എങ്ങനെ conversation initiate ചെയ്യണം, structuring ചെയ്യണം, അപ്പോൾ how you would like to structure that particular conversation എന്നുള്ള കാര്യം എന്ത് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. You can comment in our comment box and I'll definitely go through all the comments and I'll update you people if there is any kind of corrections that you wanted to make. Okay, so this is what we are planning to do. Okay, so the very first task here is confirm patient wound care is complete. ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, confirm that the patient wound care is complete. And the second one is explain your role. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താണ്, we have to explain them regarding our role. The wound care instructionനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അവർക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. റിഗാർഡിങ് അവർ റോൾ, why we are approach them now, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തിനാണ് അവരെ അപ്രോച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. Then find out how patient is feeling. The second thing is we have to find out how the patient is feeling. And next one is find out what patient knows about wound care. പേഷ്യൻറ്റിന് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ wound കെയറിനെ കുറിച്ച് അറിയാം. So these are the 4 things that we have to address as part of our intro അല്ലെങ്കിൽ when we initiate the conversation there are 4 things that we have to introduce. Okay, we have to initiate, right? Okay, so since it's a non-case, what is the first thing that we have to do? ഇതൊരു നോൺ കേസ് ആയതുകൊണ്ട് during our preparation time what we have to do is we have to ask the interlocutor. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഇൻ്റർലൊക്കേറ്ററിനോട് ചോദിക്കണം. യെസ്, എക്സാക്ട്ലി, ആസ്ക് ദ നെയിം ഓഫ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഡ്യൂറിങ് ദി പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈം. സോ യു ക്യാൻ ആസ്ക് ദ ഇൻ്റർലൊക്കേറ്റർ ഡ്യൂറിങ് ദ പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈം, ഹൗ ക്യാൻ ഐ അഡ്രസ് യു, എങ്ങനെ എനിക്ക് നിങ്ങളെ അഡ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. സോ ഇൻ്റർലൊക്കേറ്റർ വിൽ ബി ടെല്ലിങ് യു പീപ്പിൾ, സജസ്റ്റിംഗ് യു വിത്ത് എ നെയിം. So interlocutor will suggest you with a name, and throughout the conversation we have to hold on to that name. Throughout the conversation നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ആ ഒരു നെയിമിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ, ഹോൾഡ് ഓൺ ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ. Clear? Confirm patient's wound treatment is complete. Explain your role, wound care instruction. Find out how patient is feeling. Patient എങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നു എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം. And find out what patient knows about wound care. So we can start with this particular task. നമുക്ക് ഏറ്റവും ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യാം, ഈ ഒരു ടാസ്കിനെ തന്നെ ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാം. Yes, Mr. X, your wound has been surgered right now. This wound treatment is not completed. It's not completed എന്നല്ല, wound treatment. For further information, I would like to explain about wound care. Is that okay with you? Okay, yes, well, Alex, I have completed your wound treatment. I came here to provide information regarding the wound care. Identify the patient with the name at first. Exactly. So confirm the patient wound treatment is complete. Explain your role play. Find out how patient is feeling. Find out what patient knows about wound care. It's for clarification, may I know your name? No, that is not the right way. So already നമ്മൾ സ്വിച്ചറിങ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ എന്ത് പറയുണ്ടായിരിക്കും, we will be confirming we will be having a conversation with the patient. At least അവിടെ വരുന്ന പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ പേരെങ്കിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആ ഒരു കേസിൽ what we have to avoid is these kind of introduction. Okay, ഇങ്ങനൊരു okay, you are not able to screen this. I hope it is clear now. Okay, so ഈ ഒരു particular കേസിൽ confirm patient's wound treatment complete ആണെന്ന് പറയണം. Explain your role. Find out how patient is feeling. സോ നമ്മൾ എന്താണ് ഇവിടെ ആ ഒരു സെയിം നേഴ്സാണ് എന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ന് പറയാനായിട്ട് അന്ന് അവർ പറയുന്നില്ല. ബിക്കോസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ യുവർ റോൾ, നമ്മൾ എന്തിനാണ് അവരുടെ അപ്രോച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ദിസ് ഈസ് സംതിങ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു ബി വെരി കെയർഫുൾ. ദാറ്റ്സ് വൈ ഐ ഓപ്റ്റഡ് ഫോർ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ റോൾ പ്ലേ ഓൾസോ. ഇഫ് ദിസ് നമ്മൾ തന്നെയാണ്, ഇഫ് അവർ സെൽഫ് ഇസ് ദ വൺ ഓഫ് വി ആർ ദ വൺ ഹൂ ഡിഡ് ദ സ്വിച്ചറിങ് ഓൾസോ, വി ഡോണ്ട് നീഡ് ടു ഗീവ് any introduction there, right? We don't need to explain our role there. But here what it is provided is confirm patient wound treatment is complete. Explain your role. നമ്മുടെ റോൾ അവർക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. Because suturing must have done by someone else and we are approaching them to give an education. That is something that we can deduct from this. Okay, so well John, I have just completed your suturing. Now I would like to explain regarding your wound care. No ma'am, okay, your wound treatment is completed. Now let me explain how to take care in coming days. Okay, അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാം, ഇങ്ങനെ ഇതിനെ ഒരു that is also possible and in this way also we can initiate the conversation. Well, for example, John എന്ന് നമ്മൾ പേരെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, well
John, I'm Nurse Ishwarya and I would like to inform you that your wound management has been completed successfully. I explain your role എന്നവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. സോ ആ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ വി ക്യാൻ ഐദർ ക്രിയേറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് വി ആർ ദ വൺ ഹൂ ഈസ് അപ്രോച്ചിങ് ദം. നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് അവരെ വി ആർ ദ വൺ ഹൂ ഈസ് അപ്രോച്ചിങ് ദം ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആഫ്റ്റർ സെക്ചറിങ്. ഓർ അങ്ങനെ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ആയിരിക്കും. വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല. ഹിയർ ഇറ്റ് ഇസ് മെൻഷൻ ദാറ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ യുവർ റോൾ എന്ന രീതിയിൽ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. സോ ഐ ആം നഴ്സ് ഐശ്വര്യ ആൻഡ് ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ഇൻഫോം യു ദാറ്റ് യുവർ വൂണ്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഹാസ് ബീൻ completed successfully. നമ്മൾ സക്സസ്ഫുള്ളി നമ്മുടെ വോണ്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഐ എം ഹിയർ ടു പ്രൊവൈഡ് യു ദ ഇൻഫർമേഷൻ റിഗാർഡിംഗ് വോണ്ട് കെയർ. ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക് എന്താണ്? എക്സ്പ്ലെയിൻ യുവർ റോൾ ആൻഡ് ഐ എം ഹിയർ ടു പ്രൊവൈഡ് യു ദ ഇൻഫർമേഷൻ റിഗാർഡിംഗ് ദി വോണ്ട് കെയർ. യെസ്, സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. ഐ എം നഴ്സ് ഐശ്വര്യ ആൻഡ് ഐ എം നഴ്സ് ഐശ്വര്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അവിടെ എന്ത് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ആണ്? നേഴ്സാണ് ഐശ്വര്യ. അങ്ങനെ പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് പറഞ്ഞാലും മതി. കാരണം ഓൾറെഡി എമർജൻസിയിൽ വന്നു. someone must have done the suturing and we are approaching the patient, explained our role. Okay, so that's why I told you people, confirm patient's wound treatment is complete. പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ wound treatment കംപ്ലീറ്റ് ആണ് എന്ന് നമ്മൾ കൺഫേം ചെയ്യണം. എക്സ്പ്ലെയിൻ യുവർ റോൾ, നമ്മളുടെ റോൾ അവിടെ കൺഫേം ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ നമ്മൾക്ക് എന്ത് പറയാം? സ്വിച്ചറിങ് ഒരാൾ അവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ എന്ത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുവാണ്? അതിൻ്റെ പിന്നിലെ ലോജിക്ക് കൺഫേം പേഷ്യൻറ്റ് വോണ്ട് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇസ് കംപ്ലീറ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി അവിടെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? വോണ്ട് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഹിയർ ഒരു നേഴ്സ് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഡൂയിങ് ദ സ്റ്റിച്ചറിങ്. നമ്മൾ അവിടെ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? വി ആർ അപ്രോച്ചിങ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ആഫ്റ്റർ ദി പ്രൈമറി മാനേജ്മെൻറ്റ് ടു കൺഫേം ദാറ്റ് പേഷ്യൻറ്റ് വോണ്ട് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇസ് കംപ്ലീറ്റ്. ദാറ്റ്സ് വൈ ദേ ആർ ആസ്ക്ഡ് us ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ യുവർ റോൾ. അതുകൊണ്ടാണ് അവർ നമ്മളോട് എന്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? നമ്മുടെ റോള് വീണ്ടും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. If we are the one who gave the initial suturing also, do we need to confirm that the patient wound treatment is complete, or do we need to explain what our role is? I hope it is clear. So the thing is, it's not a just examined scenario. നമ്മളല്ല അവരെ ജസ്റ്റ് എക്സാമിൻ ചെയ്തത്. അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ജസ്റ്റ് ഹാഡ് ഹിസ് സ്റ്റിച്ചറിങ്. അവർക്ക് സ്റ്റിച്ചറിങ് അവർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നമ്മളാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. സോ ദാറ്റ് ഈസ് സംതിങ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു ബി കെയർഫുൾ. നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിൻ്റ് ക്ലിയർ ആയോ? Because when you go through these kind of tasks, just examine introduction without introduction, അല്ലെങ്കിൽ just examine scenario, the scenario will be mentioned like this: you have just examined the patient. നിങ്ങൾ പേഷ്യൻറ്റിനെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? എക്സാമിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. But here in this particular very first task, or even in the scenario, it is not mentioned that you have just done the suturing. നമ്മളാണ് അവിടെ സ്വിച്ചറിങ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? The only thing is your patient is a 20-year-old librarian and just had suturing in the department. ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ സ്വിച്ചറിങ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. and you see him or her. You see him or her. നമ്മൾ അവരെ കാണുന്നു. എന്തിന്? To explain how to look after the wound. We are meeting them to explain how to look after the wound എന്നുള്ള കാര്യത്തിന്. I hope it is clear. ഈ ഒരു ടാസ്കിൻ്റെ ഇൻട്രോ ക്ലിയർ ആയണോ എല്ലാവർക്കും? Is there any further explanation that needed? For those who have joined late, I would like to tell you that, you people are having a confusion. Just had suturing എന്നുള്ള ഒരു സിനാരിയോ ഉള്ളത് കൊണ്ട് whether it is a without introduction scenario ആണോ എന്ന്. But the scenario says your patient is a 20-year-old librarian and has just had sutures in the ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ സ്വിച്ചറിങ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു after receiving a dog bite. So dog biteനെ തുടർന്ന്. And you see, നമ്മൾ ആരാണ്? You see this particular person to explain how to look after the wound. But in the other role play that where we don't need the introduction, അവിടെ എങ്ങനെയാണ് പറയുക? You have just examined the patient. അങ്ങനെയായിരിക്കും ആ റോൾ പ്ലേയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. But here in this particular role play, it is not mentioned that we are the one who did the suturing. It's just simply mentioned that the patient had the suturing and use this person to explain how to look after the wound. I hope it is clear.
That's why I deliberately took this role play card, because I was almost sure that I felt that you people also get confused in the beginning. നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കൺഫ്യൂഷൻ വരാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തു. ദാറ്റ്സ് വൈ ഐ ഓപ്റ്റഡ് ഫോർ നമ്മൾ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവുന്നു. ഓക്കെ മിനിമോൾ, നമ്മൾ ജസ്റ്റ് എക്സാമിൻഡ് അല്ല എങ്കിൽ ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ കേസ്? ഒബ്വിയസ്ലി വി ആർ ഇൻ ദി എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു പേഷ്യൻ്റ് ആയിരിക്കില്ലേ? അപ്പോൾ സ്റ്റിച്ചറിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് നമ്മൾ ഒബ്വിയസ്ലി അവരോട് പേര് കളക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലേ? ദാറ്റ്സ് വൈ നമ്മൾ അവിടെ എന്തും ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഹിയർ ദ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. നോൺ കേസാണ്, പേഷ്യൻറ്റിന് സ്വിച്ചറിങ് കൊടുത്തു, പക്ഷേ അത് വേറൊരാളാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവർക്ക് ബാക്കി എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കാൻ പോകുമ്പോൾ വി വിൽ ബി ഇൻഫോംഡ് ഓർ വി വിൽ ബി നോയിങ് ദാറ്റ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഹാഡ് എ ഡോഗ് ബൈറ്റ്. ദാറ്റ്സ് വൈ we are going them to educate, right? We are going there to educate them. അറിയാൻ വയ്യാത്ത ഒരാളെ ഡോഗ് ബൈറ്റിനെ നമ്മൾ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യോ? We already know the context that the patient had a dog bite, and that's why we are going them to provide information regarding wound care. I hope it is clear now. Is it okay, Minimo? I hope everyone is clear. I hope everyone is clear with the intro part. This is not a normal, you have just examined the patient. The patient had the suturing in the same emergency department by someone else. We are approaching the patient to provide information regarding wound care. Completed. I'm so and so, and I would like to explain the further case. Yes, very good. I hope it is clear. That's why I deliberately chose this role play card, because in your role play card there's a high possibility that you may get confused with the fact that നമ്മളാണ് അവിടെ suturing ചെയ്തതെന്നുള്ള കാര്യം. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെ ഒരു കേസിൽ ഇത് നോൺ കേസാണ്, ബട്ട് വി ആർ മീറ്റിംഗ് ദം ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എന്ത് പറയാം? ഗുഡ് മോർണിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഗുഡ് ഈവനിങ് ഓർ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ എക്സ്. അവരുടെ ഒരു പേര് നമുക്ക് എന്ത് ചൂസ് ചെയ്യാം? വി ക്യാൻ ഗോ വിത്ത് ദ ഓപ്ഷൻ ജോൺ. ഏത് ഓപ്ഷൻ പോവാം? ജോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ പോവാം. ഗുഡ് മോർണിംഗ് ജോൺ ഓർ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ജോൺ ഓർ ഗുഡ് ഈവനിംഗ് ജോൺ. I am Nurse Ishwarya, and I would like to inform you that your wound management has been completed successfully. നല്ലതായിട്ട് എന്ത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്? wound management കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. And I'm here to provide you the information regarding wound care. സോ ഞാൻ എന്തിനെക്കുറിച്ചാണ്? wound കെയറിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ അറിയാനായിട്ടാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. BTW, that is nothing but by the way. So അത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനാണ് ഞാനിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. By the way, how are you feeling now? Since it's a non case, we already know that the patient had dog bite and we have done the suturing also. Yes, so by the way, how are you feeling now? എന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? അവരോട് ചോദിക്കാം. അപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് വരുമായിരിക്കും? വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് എ പേഷ്യൻറ്റ് റെസ്പോൺസ്. ഹൗ യു ഫീലിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ എന്ത് പറയുമായിരിക്കും? യെസ്, ഇറ്റ്സ് എ പേഷ്യൻറ്റ് റെസ്പോൺസ് എന്നുള്ള കാര്യം പറയുമായിരിക്കും. ആഫ്റ്റർ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ക്യാൻ വി കൺഫേം ദ പേഷ്യൻറ്റ് നെയിം ബിഫോർ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ടാസ്ക്. അപ്പോൾ നമ്മളോട് കൺഫേം പേഷ്യൻറ്റ് വൂണ്ട് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇസ് കംപ്ലീറ്റ്, പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ വൂണ്ട് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആണ് എന്ന് കൺഫേം ചെയ്യൂ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കണേ. അതിൻ്റെ അർത്ഥം വി ഓൾറെഡി നോ വാട്ട്സ് ദെയർ നെയിം. അപ്പോൾ പിന്നെ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നമ്മളൊരു കൺഫർമേഷന് പോകേണ്ട കാര്യമില്ല. നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഡയറക്ട്ലി ഗോ ആൻഡ് കൺഫേം ദ പേഷ്യൻറ്റ് ദ വൂണ്ട് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇസ് കംപ്ലീറ്റ്. ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ. യെസ്, വെരി ഗുഡ്. യാ, ക്ലിയർ ആണോ ജൈനൽ? So, good morning or good afternoon or good evening. I am Nurse Ishwarya, and I would like to inform you that your wound management has been completed successfully. And I am here to provide the information regarding wound care. By the way, I would like to ask you, how are you feeling now? നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ എങ്ങനെ തോന്നുന്നു? So, the patient will be giving a response here. So, if they are feeling good, we can tell that good to hear that. Or if you are feeling bad, oh, sorry, I'm so sorry to hear that. Or unfortunately, I'm really feeling bad for you. That's very unfortunate. അപ്പോൾ അവർക്ക് മോശം തോന്നുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഓ മൈ, ഓൾ റൈറ്റ്, ദാറ്റ്സ് വെരി അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്. ഓർ വാട്ട് വി ക്യാൻ, if you are responding in how you are feeling എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യന് വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഗുഡ് ടു ഹിയർ ദാറ്റ് ഓർ ഗ്ലാഡ് ടു ഹിയർ ദാറ്റ്. നൗ അപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് കഴിഞ്ഞു? കൺഫേം പേഷ്യൻറ്റ് വൂണ്ട് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കംപ്ലീറ്റഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. എക്സ്പ്ലെയിൻ യുവർ റോൾ. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഡൺ ബിക്കോസ് ഐ എം ഹിയർ ടു പ്രൊവൈഡ് യു ദ ഇൻഫർമേഷൻ. വി ഹാവ് എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് അവർ റോൾ ആസ് വെൽ. So, find out how patient is feeling. That is also we have done. How are you feeling now? So, they gave a response. Based on the response of the patient, we can give the next statement. If they are giving in a positive way, we can tell, okay, I'm glad to hear that. If you are giving a negative response, that's very unfortunate. I'm so sorry to hear that. And നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവിടെ പറയാവുന്നതാണ്. Next task എന്താണ്? Find out what
patient knows about wound care. അപ്പോൾ ഗുഡ് ടു ഹിയർ ദാറ്റ്. അവർ നല്ലതായിട്ട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തു എന്ന് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഗുഡ് ടു ഹിയർ ദാറ്റ്. Now, may I know your understanding about wound care, John? So, നിങ്ങളുടെ wound care പറ്റിയുള്ള understanding, could you please tell me that? May I know how much? അത് ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും you can construct. You can construct that particular question in the comment box. You can let me know and I'll go through that. Okay? May I know your understanding about wound care? May I know may I know how much you already know about wound care? May I know? അല്ലെങ്കിൽ could you please tell me what all things that you already know about wound care? ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാം. May I know your understanding about wound care? May I know what you already know about wound care? Could you please tell me what all things that you already know about wound management? So we can ask the same question in a same question എങ്ങനെ ചെയ്യാം? We can construct different sentences. Do you have any idea about wound care? I'm happy to, okay, that is also fine. Do you have any idea about wound care? Do you have any idea about wound care? എന്ന് പറയാം. അതിന് if you want to make it more polite, we can add a may I know over there. May I know your understanding about wound care? Do you have any idea about wound care? Or if you want to construct the same sentence in another way, like would you mind telling me about the information that you already know about wound care? So നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാവുന്ന കാര്യം എന്നോട് പറയാമോ? Are you aware of wound care? Are you aware ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ obviously everyone will be aware of wound care, but what we have to know is the understanding. Are you aware of wound management? Wound managementനെ പറ്റി aware ആണോ? Aware ആവാം എല്ലാവരും wound നന്നായി മാനേജ് ചെയ്യണമെന്ന്. പക്ഷേ what we need to know is, we wanted to know what all things or what is their basic understanding about wound care. So basic understanding would be the right choice of word over there. May I know anything about wound care? May I know anything about wound care പറഞ്ഞാൽ ജിനി അത് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും wound careനെ പറ്റി അറിയാമോ എന്നാണ്. May I know your basic understanding about wound care? That will be the right choice. I hope you people got an idea regarding the first question. So our first task തന്നെ I would like to confirm your knowledge about wound care. That is also fine. Yeah. Do you have any idea about wound care? Okay, ma'am. So, നമ്മൾ ഒരേ സെൻറ്റൻസ് തന്നെ ഇവിടെ എന്താണ് ചെയ്തത്? We constructed in a different way. May I know your understanding about wound care? May I know what all things that you already know about wound care? Could you please tell me what all things that you're aware of about wound care? That you're aware of wound management? What all things that you're aware of wound management? Do you have any idea regarding wound care? I hope it is clear. Okay. So this is the introduction. Confirm patient's wound treatment is complete. Explain your role. Find out how patient is feeling. Find out what patient knows about wound care. So ഈ ഒരു ടാസ്ക് നമ്മൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്തു? കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. Could you please tell me what do you know about how to take care of wound? What do you know about how to take care of wound? That's a bit complex one. What do you know already about wound management or wound care? How to take care of പിന്നെ അവിടെ പറയണം എന്നില്ല. That would be അതിനേക്കാളും ബെറ്റർ ആണ്. What do you know about the wound management or wound care? How much are you concerned about wound care? That is also fine. Yeah. So അപ്പോൾ അവരെന്തു പറയായിരിക്കും? They will be sharing their basic understanding about wound care. So they will be sharing their basic understanding about wound care. അപ്പോൾ അതാണ് ഞാനിവിടെ എന്തെന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? Patient response. Could you share with me your ideas about wound care? Yes, Rakhi, that's a totally different sentence. That is also possible. Can you gather the information regarding the wound care? അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ സോബിൻ അതിൻ്റെ മീനിങ് wound careനെ പറ്റിയുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ can you please gather? But what we are trying to know is അവർക്ക് ഓൾറെഡി ഇതിനെക്കുറിച്ച് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ അറിയാം. അപ്പം I hope you people got an idea. So I'm moving forward with the next task. Give information about wound care regarding keep wound clean, dry, gentle, apply new dressing if wound get wet, etc. Find out about patient job and if right or left-handed. Okay, so നമ്മളിവിടെ എന്താ ചോദിച്ചത്? May I know your understanding about wound care? Could you please tell me what you already know about wound care? Could you please tell me what all things that you're aware of wound care? May I know your basic understanding regarding wound care? So ഒരു കാര്യം തന്നെ ഞാൻ 4 രീതിയിൽ പറഞ്ഞു. Any way you people can opt. Could you share with me your ideas about wound care? That is also possible. So patient എന്ത് പറയായിരിക്കും? See, I don't have any idea regarding the wound care.
or they will give, okay, I only have very basic idea about the wound care. So patient നമ്മളോടൊരു response തന്നു. So what is our very first task is, or very first duty is, give a counter response to the patient. Okay, I realize your situation. അവരെന്തെല്ലാം കാര്യം പറഞ്ഞു, നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു, I realize your situation, but don't worry, I will explain it in detail to you. So നമ്മുടെ next task എന്താണ്, give information about wound care. Do you know how to manage your wound care? May I explain the further care about wound management? May I know how knowledgeable are you about the wound care? Yes, Sherlyn, that is also fine. I appreciate your understanding. I realize your situation. I will explain it in detail to you. നമ്മൾ എന്താണ് നല്ല ഡീറ്റെയിലിൽ അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം. So give information about wound care. Wound careനെ കുറിച്ച് ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ patient will be, what we can expect, patient will be having less understanding of the scenario. Patientന് എന്തുള്ളൂ, patient is having very less understanding. That's why our task is to give an information about wound care. So ആ ഒരു കാര്യം, this is something that we can expect. നമുക്ക് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം. ബൈ ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ദ ടാസ്ക്, വാട്ട് വിൽ ബി ദ റെസ്പോൺസ് ഓഫ് പേഷ്യൻറ്റ്. ഗിവ് ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് വൂണ്ട് കെയർ എന്നുള്ളതാണ് സെക്കൻഡ് ടാസ്ക് എങ്കിൽ, ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ അവരുടെ റെസ്പോൺസ് വിൽ ബി, ഐ ഓൺലി ഹാവ് ബേസിക് ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് ദ പേഷ്യൻറ്റ്. അങ്ങനെയല്ലേ ഉള്ളൂ? Yes, don't worry, I'll explain in detail to you. That is also, no need to worry, Mr. John, I'll explain in detail to you. Don't worry, I can understand your situation, let me explain detailedly. Yes, detailedly parayilla, let me explain in detail. That will be the right choice. Danya? Okay, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ടാസ്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത്. I realize it your situation. I will explain it in detail to you. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ കാര്യം എന്താണ്, ഗീവ് ഇൻഫർമേഷൻ. ഏതൊക്കെ പറയണം, കീപ് വൂണ്ട് ക്ലീൻ ആൻഡ് dry gentle, apply new dressing if it get wet. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, it is necessary to keep the wound clean and dry. That is also in a gentle manner. Okay, എങ്ങനെ പറയണം, clean and dry. It is necessary to keep the wound clean and dry. It is important to keep the wound clean and dry. It is very you have to be conscious, or it is necessary, it is important, or we recommend you to keep the wound clean and dry. That is also in a gentle manner. Dry gently. We are not supposed to dry the wound very roughly. Rough ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. That is also in a gentle manner നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, wound dry ചെയ്യണം. Then what we have to tell, change the dressing if the wound gets wet, even if it is new. So change the dressing if the wound get wet. wound നനഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ change the dressing. Even if it is new. അത് പുതിയതാണെങ്കിൽ കൂടെ. പുതിയത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ റൈറ്റ് നൗ നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്തതേ ഉള്ളൂ, ബട്ട് നൗ ആഫ്റ്റർ 5 or 10 minutes the wound get wet. അപ്പോഴാണെങ്കിൽ what we have to do, we have to change the dressing. Okay, I hope you people got the idea. Give information about wound care. I realize a situation, I'll explain it in detail. It is necessary to keep the wound clean and dry. That is also in a gentle manner. Change the dressing if the wound get wet, even if it is new. അപ്പോൾ അവരെന്താണ്, ഓക്കെ, അത് ഞാൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി പേഷ്യൻ്റ് അപ്പോൾ എന്ത് പറയും, പ്ലീസ് സീ ദാറ്റ്, ക്ലീൻ ദ വൂണ്ട് ജെൻലി. പ്ലീസ് സീ ദാറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദാറ്റ് വിൽ ബി എ ബിറ്റ് റൂഡ്. ഇറ്റ് ഈസ് നെസസറി ടു കീപ് ദ വൂണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി മോർ പൊളൈറ്റ് ജെനൽ. ഓക്കെ, സോ ഈവൻ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ന്യൂ എന്ന് നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, പറയാം. അപ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് ഒബ്വിയസ്ലി എന്ത് പറയും, ഓക്കെ ഐ വിൽ ഡു ദാറ്റ് എന്ന് നമ്മളോട് എന്ത് പറയായിരിക്കും. ഓക്കെ ഐ വിൽ ഡു ദാറ്റ്. ദാറ്റ് വിൽ ബി സംതിങ് ദാറ്റ് ദേ ആർ ടെല്ലിങ്. All right, could you please tell me about your job profile for the TXT is nothing but treatment purpose. നമ്മുടെ next task എന്താണ്, find out about patient job and if right or left handed. നമ്മളത് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നല്ലേ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ജോബ് പ്രൊഫൈൽ പറയണം, റൈറ്റ് ഓർ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡഡ് ആണോ എന്ന് പറയണം. ഇറ്റ് ഈസ് ഇംപറേറ്റീവ് ടു കീപ് ദ wound dry. If it is wet at any time, please change and apply new one. Yes, Suni, that is also fine. Firstly, secondly ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തൂടെ. ഫസ്റ്റ്ലി ഓക്കെ പറയാം, സെക്കൻഡ്ലി അങ്ങനെ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് പറയണമെന്നില്ല. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, ഫസ്റ്റ്ലിനെക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്റർ എന്താണ്, ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വിൽ ബി ലുക്ക് ബെറ്റർ. ഓക്കെ ജഷിമ, ഓക്കെ. അപ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് എന്താണ്, ഓൾ റൈറ്റ്, അവർ ഇതിന് ഓക്കെ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ ആദ്യം കൊടുത്ത സജഷന്. നെക്സ്റ്റ് ടാസ്ക് എന്താണ്, വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ദ ജോബ് പ്രൊഫൈൽ. സോ ഓൾ റൈറ്റ്, could you please tell me about your job profile for the treatment purpose? TXT is nothing but treatment. TXT നെ ഞാൻ ഷോർട്ട് ഫോം ഇട്ടിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. So could you please tell me about your job profile for the treatment purpose? അപ്പോൾ അവർ എന്ത് പറയായിരിക്കും, they will be giving the job profile as an answer. ഇവിടെ എന്ത് വരും, അവരുടെ ജോബ് ഒരു ആൻസർ ആയിട്ട് വരും.
അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? ഓക്കെ, ആർ യു റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഓർ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡഡ്? നമ്മളിവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഇട്ടാൽ വിൽ ബി ലുക്ക് ബെറ്റർ. ഓക്കെ, ആർ യു റൈറ്റ് ഓർ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡഡ്? ആർ യു റൈറ്റ് ഓർ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡഡ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാമോ? ഓൾ റൈറ്റ്, കുഡ് യു പ്ലീസ് ടെൽ മീ അബൌട്ട് യുവർ ജോബ് പ്രൊഫൈൽ ഫോർ ദി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പർപ്പസ്. അപ്പോൾ അവർ ജോബ് പ്രൊഫൈൽ പറയും. ഓക്കെ, ആർ യു റൈറ്റ് ഓർ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡഡ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഓക്കെ, ആർ യു റൈറ്റ് ഓർ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡഡ് എന്ന് നമ്മൾ അവരോട് ചോദ്യം ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ അതിനും അവരെന്ത് ചെയ്യാണ്? ദേ വിൽ ഗീവ് എ റെസ്പോൺസ്. സോ കുഡ് യു പ്ലീസ് ടെൽ മീ വാട്ട് യു ഡു ഫോർ യുവർ ലിവിങ്? ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ ഫൈൻ. ജോബ് പ്രൊഫൈൽ, നമുക്ക് പേഷ്യൻ്റ് ജോബിനെ കുറിച്ചാണ് അറിയേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ജോബ് പ്രൊഫൈൽ പറയാം. വാട്ട് വുഡ് യു ഡു ഫോർ യുവർ ലിവിങ്? വാട്ട്സ് യുവർ ജോബ്? കുഡ് യു പ്ലീസ് ടെൽ മീ വാട്ട്സ് യുവർ ഓക്യുപ്പേഷൻ എന്ന് നമുക്ക് ചോദിക്കാം. ഡസൻറ്റ് മാറ്റർ. And Binsi, hi Binsi, I am also really glad to see you here after a very long time. Okay, I hope you are also doing good. By the way, I'm doing really great. Thank you for asking. Okay, so Arya Jichu, what do you do for a living? That is also fine. ഇപ്പോൾ ജോബ് ചോദിച്ചു. അടുത്ത ടാസ്ക് എന്താണ്? ആർ യു റൈറ്റ് ഓർ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡഡ് പേഴ്സൺ? നിങ്ങൾ റൈറ്റ് ഹാൻഡഡോ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡഡ് പേഴ്സൺ ആണോ എന്ന് നമ്മളോട് ചോദിക്കാം. അവർക്ക് അവരോട് ചോദിക്കാം. അപ്പോൾ അവരതിനും എന്ത് ചെയ്യും? റെസ്പോണ്ട് തന്നു, റൈറ്റ് ഓർ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡഡ്. കാരണം അവരുടെ വൂണ്ട് എവിടെയാണ്? റൈറ്റ് ഹാൻഡിലാണ്. സോ ഇഫ് ഹി ഓർ ഷീ ഈസ് എ റൈറ്റ് ഹാൻഡഡ് പേഴ്സൺ, അതൊരു പ്രശ്നമാവും. ലെഫ്റ്റി ആണെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യില്ല, അത്രയും ഡാമേജ് വരില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അവിടെ ചോദിക്കേണ്ടത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ മെൻഷൻഡ് ഇൻ ദി ടാസ്ക് ഓൾസോ. സോ അവരെന്താണ് റൈറ്റ് ഓർ ലെഫ്റ്റ് എന്നുള്ള ആൻസർ നമുക്ക് തരും. അപ്പോൾ അടുത്ത എന്താണ്? സ്ട്രെസ് the need for extra care with hand in first few days. Whatever hand they are, whether they are right handed or left handed, നമ്മൾക്ക് അവർക്ക് എന്ത് എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കണം? ഇൻ നെക്സ്റ്റ് ഫ്യൂ ഡേയ്സിൽ എടുക്കേണ്ട എക്സ്ട്രാ കെയറിനെ കുറിച്ച് അവർക്ക് സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. സോ ഇവരിവിടെ നമ്മൾക്ക് എന്ത് ഇൻഫർമേഷൻ തന്നു? നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യം they understood. They took it in the positive way. They told us regarding their job profile, and they gave the information regarding whether they are right or left-handed എന്നുള്ള കാര്യവും അവിടെ പറഞ്ഞു. അടുത്തത് എന്താണ്? താങ്ക് യു ഫോർ ഷെയറിങ് യുവർ ഡീറ്റെയിൽസ്. അടുത്ത കാര്യം താങ്ക് യു ഫോർ ഷെയറിങ് യുവർ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്നുള്ള കാര്യമാണ്. അവർ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നതിന് താങ്ക് യു ഫോർ ഷെയറിങ് യുവർ ഡീറ്റെയിൽസ്. നൗ ഐ വിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ അതർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്സ് ടു ബി ടേക്കൻ കെയർ ഓഫ്. ഇനി എന്ത് പറയാം? ഐ വിൽ സ്ട്രെസ് ദ നീഡ് ഫോർ എക്സ്ട്രാ കെയർ. എക്സ്ട്രാ കെയർ എന്നാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എക്സ്ട്രാ കെയറിൻ്റെ നീഡിനെ കുറിച്ച് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക? സ്ട്രെസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എന്ത് പറയാം? ഐ വിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ അതർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്സ് ടു ബി ടേക്കൺ കെയർ ഓഫ്. മറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്സ് ടു ബി ടേക്കൺ കെയർ ഓഫിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ സ്ട്രെസ് ദ നീഡ് ഫോർ എക്സ്ട്രാ കെയർ. എക്സ്ട്രാ കെയറിനെ ഞാനിവിടെ എങ്ങനെ ഇട്ടിരിക്കുന്നു? അതർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്സ്. So you can construct in your way also. എന്തൊക്കെയാണ്? ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഫ്യൂ ഡേയ്സ് ഹാൻഡ് നന്നായി നോക്കണം. ദാറ്റ് ഹീലിംഗ് ദാറ്റ് എയ്ഡ്സ് ഹീലിംഗിന് അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. അവോയ്ഡ് ഓപ്പണിംഗ് ഓർ ഇൻഫെക്റ്റിംഗ് വൂണ്ടിനെ ഓപ്പൺ ആക്കി വെക്കുക, അത് ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം. അഡ്വൈസ് ഓൺ പോസിബിൾ സ്ലിങ് യൂസിനെ കുറിച്ച് അഡ്വൈസ് കൊടുക്കണം. ആൻഡ് അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസിനെ കുറിച്ച് നമ്മളോട് പറയുകയും വേണം. ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇൻ ദ സെൻസ് റിഡക്ഷൻ ഇൻ സ്വെല്ലിംഗ്, ബെറ്റർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓർ അവെയർനെസ് ഓഫ് എഫക്റ്റഡ് ഏരിയ. സ്വെല്ലിംഗ് കുറയ്ക്കും സ്ലിങ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ. ആ ഒരു എഫക്റ്റഡ് ഏരിയയ്ക്ക് ബെറ്റർ പ്രൊട്ടക്ഷനും കൊടുക്കും. സോ ഇത്ര ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? അവർക്ക് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, സി ഹിയർ 1, 2 regarding the sling, and we have to mention all these things in the bracket. ഇവിടെ എത്ര കാര്യങ്ങളുണ്ട്? കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനുണ്ട്. സോ അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഓർ ദാറ്റ് വിൽ ലുക്ക് മോർ ബെറ്റർ വെൻ വി ആർ ഗോയിങ് ഫോർ എ ഡീറ്റെയിൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ. ഇറ്റ് വിൽ ബി ബെറ്റർ ഇഫ് യു ആർ ടേക്കിംഗ് ദ പെർമിഷൻ ഓഫ് ദ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ പെർമിഷൻ എടുത്താൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി റിയലി ഗുഡ്. In the sense, here you can copy this model if you want to, or if you want to construct the sentence in another way. But still my suggestion is, if it will be really better if you're taking the permission of the patient, if you're giving any explanation. എന്ത് explanation കൊടുത്താലും permission ചോദിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. But at the same time, here in this scenario, we are giving a detailed explanation, ഒരു lengthy explanation ആണ്. അപ്പോൾ obviously that looks good if you're giving a detailed explanation. So thank you for sharing your details. I'll explain other important things to be taken care of. Shall I? എന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? അവരോട് ചോദിക്കാം. Thank you for sharing the details. I'll explain other important things to be taken care of. Shall I? ഞാൻ ചെയ്തോട്ടെ? or may I? ഞാൻ ചെയ്തോട്ടെ എന്ന് നമുക്കവിടെ പെർമിഷൻ ചോദിക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് വരും? പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ റെസ്പോൺസ് വരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? താങ്ക് യു.
അവരുടെ റെസ്പോൺസിന് നമുക്ക് എന്ത് റെസിപ്രൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാം? ഹൗ വി ക്യാൻ റെസിപ്രൊക്കേറ്റ് ടു ദർ റെസ്പോൺസ്? ബൈ ടെല്ലിങ് താങ്ക് യു. എന്നിട്ട് എന്ത് പറയാം? ഇൻ ദി ഇനീഷ്യൽ ഫ്യൂ ഡേയ്സ് it is essential to provide extra care for your hand, as the chance of getting an infection with the wound is very high, and initial caring aids faster healing. ഇപ്പം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഒരു രീതിയിൽ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തതേ ഉള്ളൂ. യു ക്യാൻ കീപ്പ് ഇറ്റ് ഇൻ യുവർ ഓൺ വേ, ഡസൻറ്റ് മാറ്റർ. ഐ ആം ജസ്റ്റ് ട്രൈങ് ടു ഗിവ് യു എ മോഡൽ. So let me explain the importance of taking care of wound. Is that okay for you? Importance nekalam it is an extra information. So other important things ennu parnal nalladayirikkum, especially in the first few days nu parayunnundu. So first few days nammalum evade konduvaranam, nammade dialogue il konduvaranam. Appade we will be strictly following the task, right? So in the initial few days it is essential to provide extra care for your hand, as the chance of getting an infection with the wound is very high, and initial caring aids faster healing. Initial caring എന്ന് പറഞ്ഞാൽ aids healing. So initial caring aids faster healing. And second thing is, avoid keeping the wound open or exposed. That is, avoid opening or infecting wound. ഇപ്പോൾ എന്ത് പറയാം? Second thing is, or secondly, avoid keeping, or in addition, avoid keeping the wound open or exposed. Second കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു. In addition to that, or moreover, അടുത്തത് എന്താണ്? Sling use. Sling use is also recommended. Sling യൂസും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? We are recommending to you to reduce the swelling faster. Swelling വേഗം കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. It also provide, എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? It also provide a better protection or awareness of the affected area. ഓർനേക്കാളും I would say and. നമ്മൾ സ്ലിങ് ഇടുമ്പോൾ വി വിൽ ബി അവെയർ ഓർ വി വിൽ ബി കോൺഷ്യസ് that particular hand is injured. So that is an awareness. When we are wearing a sling, we will be conscious with the fact that we are having an injury, right? അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ ഒരു എക്സ്ട്രാ കെയർ എടുക്കും. That is what they are meant to say. Okay, അതാണ് അവരോട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യം. അപ്പോൾ എന്ത് പറഞ്ഞു? In the initial few days, it is essential to provide extra care for your hand, as the chance of getting an infection with the wound is very high, and initial caring helps faster healing. And along with that, avoid keeping the wound open or exposed. In addition, sling use is also recommended to reduce the swelling faster. It also provides better protection and awareness of affected area. Affected area ne kurichu awareness kodukka. It is advisable to use sling. It will help. That is also fine. Moreover, I am recommending you to use sling to reduce swelling. Yes, that is also fine, Danya. Everything is okay, fine. Yeah, all the statements are also good. Here is some point I can explain you. Firstly, Sejal, Jainal. Okay, here is some point. Here are some points. Okay, here are some points that I'll explain it to you. Okay, അപ്പോൾ ആ ഒരു ടാസ്ക് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഫുള്ള് കൊടുത്തു. Now, the fourth task. This is something very important. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർത്ത് ടാസ്കിൽ അവിടെ എന്താ പറഞ്ഞേക്കണേ? ദേ ആർ ടെല്ലിങ് എസ് ടു റീഅഷ്യൂർ ദ പേഷ്യൻറ്റ്. They are asking us to reassure the patient. When we have to reassure the patient, when the patient is having some sort of concern, we are asked to reassure the patient. So if we are getting a fourth task as reassure the patient, we can expect from the other side that they are going to raise a concern. അവരെന്ത് പറയാൻ പോവാണ്? ഒരു കൺസേൺ പറയാൻ പോവാണ്. വി ക്യാൻ എക്സ്പെക്ട് ദാറ്റ്. സോ ഇവിടെ വരെ നമ്മൾക്ക് എന്ത് പറഞ്ഞു? ഇങ്ങനെ എഫക്റ്റഡ് ഏരിയ പറയാം. അപ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് എന്ത് പറയും? ഓക്കെ, ബട്ട് ഐ എം സ്റ്റിൽ ഹാവിങ് സം ഇഷ്യൂസ്, ഐ എം സ്റ്റിൽ ഹാവിങ് എനി വറീസ്. അവരുടെ ഒരു കൺസേൺ ആണ് നമ്മളോട് പറയുക. ദാറ്റ് ഈസ് വൈ വി ഗോട്ട് എ ടാസ്ക് ദാറ്റ് റീഅഷ്യൂർ ദ പേഷ്യൻറ്റ്. So when you're getting a task like reassure the patient and all, we can expect that from the other party they are going to raise a concern. അപ്പോൾ ഒരു കൺസേൺ റേസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ how will be our response? I can understand your worries. I can understand your worries. I will guide you with more details regarding the infection. I will guide you with more details regarding the infection. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കൺസേൺ എനിക്ക് മനസ്സിലായി. ബട്ട് ഡു യു ഹാവ് എനി ഫർദർ കൺസേൺ? ഓക്കെ, ഐ കൻ ടോട്ടലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് യുവർ കൺസേൺ. ഡോണ്ട് വറി, ഐ എം ഹിയർ ടു ക്ലിയർ. ഐ എം ഹിയർ ടു ഗിവ് എ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ.
I will guide you with more details regarding the infection. അത് നമ്മൾക്ക് പറയാം. Reassure the patient about infection എന്നാണ് പറയുന്നത്. So obviously the concern will be about the infection only. So അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? I can understand your worries. I will guide you with more details regarding the infection. I'll explain everything in detail regarding infection. That is everything. അങ്ങനെ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് പറയാം. എന്ത് പറയേണ്ടത് എന്താണ്? wound cleaned, course of antibiotics started, tetanus up to date, etc. ഇപ്പോൾ ഇവർ പറയുന്ന കാര്യം എന്താണ്? wound clean ആക്കി വെക്കണം. Why we need to clean the wound? We can control wound infection to an extent if you keep the wound clean. ഒരു എക്സ്റ്റെൻറ്റ് വരെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇൻഫെക്ഷൻ ഇഫ് യു ആർ കീപ്പിംഗ് ദ wound clean. സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക് ഡീൽ ചെയ്തു. സെക്കൻഡ് വൺ, മോർ ഓവർ we already started a course of antibiotics which is the best therapeutic treatment. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താണ്? കോഴ്സ് ഓഫ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാവുന്ന കാര്യം എന്താണ്? I will guide you with more detail. Okay, we can control wound infection to an extent if you keep the wound clean. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, moreover, we already started a course of antibiotics which is the best therapeutic treatment. അതാണ് ഏറ്റവും നല്ല തെറാപ്യൂട്ടിക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയാം. And your tetanus dosage is also up to date. നമ്മൾ ഓൾറെഡി ആൻറ്റിബയോട്ടിക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. യുവർ ടെറ്റനസ് ഡോസേജ് എന്താണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്? അപ് ടു ഡേറ്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഇഫ് യു ആർ കീപ്പിംഗ് ദ wound ക്ലീൻ ഓൾസോ വി ക്യാൻ പ്രിവെൻറ്റ് ദി ഇൻഫെക്ഷൻ ടു സം എക്സ്റ്റെൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും റീഅഷ്യൂറൻസ് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ പറയാണ്, സോ ചാൻസസ് ഓഫ് ഇൻഫെക്ഷൻ ആർ വെരി ലെസ് ഇൻ യുവർ കേസ്. സോ ദാറ്റ്സ് ഹൗ വി ആർ സപ്പോസ് ടു ഗിവ് എ റീഅഷ്യൂറൻസ്. അപ്പോൾ എന്നിട്ട് എന്ത് ചോദിക്കുക? ഈസ് ഇറ്റ് ഓക്കെ ഫോർ യു? So chance is, are you happy now? So patient endu parayarikkum will give a response. I can understand your anxiousness parayilla Suni. I can understand your anxiety. I will instruct you with more detail. I do sense your feeling. That is also fine. Patient ഇത്രയും പറയുമ്പോൾ ഒരു റെസ്പോൺസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അടുത്ത ടാസ്ക് എന്താണ്? അഡ്വൈസ് ഓൺ സൈൻസ് ഓഫ് ഇൻഫെക്ഷൻ. അതെങ്ങനെ പറയാം? Now I will advise you on how to check for signs of infection, so that you can avoid further complication. But avade I haven't mentioned it in sentences. You can tell these signs of infection. Swelling. You will be, if you are having swelling, increased pain, or feeling of heat, or leakage of pus for a very long time, or extra ടൈമിലേക്ക് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ, now I will advise you on how to check for signs of infection, so that you can avoid further complication. So there are, if you are having, for your understanding, if you are having swelling, increased pain, feeling of heat, or leakage of pulse for a very long period, അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? You should, all this situation, seek medical attention at the earliest. എന്താണ്? മെഡിക്കൽ അറ്റൻഷൻ എത്രയും വേഗം തന്നെ നമ്മൾ നേടണം. എന്നിട്ട് എന്ത് ചോദിക്കുക? ഡു ഐ നീഡ് ടു ക്ലാരിഫൈ എനി മോർ കൺസേൺസ് ഓഫ് യുവേഴ്സ്? ഇനി എന്തെങ്കിലും കൺസേൺസ് ഞാൻ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ടോ? സോ ആ ഒരു സെക്കൻഡ് ടാസ്ക് നമ്മൾ എവിടെ എന്ത് ചെയ്തു. അപ്പോൾ അവരെന്ത് പറയും? ഗീവ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഫോർ റിമൂവൽ ഓഫ് സ്വിച്ചസ്. അതും പറയണമെന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചോദിക്കാം? ഡു ഐ നീഡ് ടു ക്ലാരിഫൈ എനി മോർ കൺസേൺസ്? അപ്പോൾ അവർ പറയുന്ന കൺസേൺ എന്തായിരിക്കും? ദേ വിൽ ബി ഹാവിങ് ദേ നീഡ് ഡീറ്റെയിൽസ് റിഗാർഡിംഗ് ദി സ്വിച്ചർ റിമൂവൽ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? നമ്മൾ കൺസേൺസ് എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചത്. ആൻഡ് ദേ ഗേവ് ദ കൺസേൺ. ദേ വിൽ ബി ഗിവിങ് എ കൺസേൺ ഓൾസോ. ദേ വിൽ ബി ടെല്ലിങ് എ കൺസേൺ ഓൾസോ. സോ വാട്ട് വി ക്യാൻ ടെൽ ദം ഇസ്, ഐ അപ്രീഷിയേറ്റ് യുവർ കോൺഷ്യസ്നെസ്. ഇപ്പോൾ ഒരു കൺസേൺ കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മളോട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം? ഐ അപ്രീഷിയേറ്റ് യുവർ കോൺഷ്യസ്നെസ്. നോർമലി സ്വിച്ചേഴ്സ് വിൽ ബി റിമൂവ്ഡ് ഇൻ 7 to 14 days. So I request you to make a visit to us in 7 days for a review. So what they are telling here is, I appreciate your consciousness. We are raising a concern, and they are telling us we are asking whether they are having any concern, and they raised a concern also. So how we can receive that response? I appreciate your consciousness. Normally switches will be removed in 7 to 14 days. So I request you to come here for a follow-up or a review after 7 days എന്ന് പറയാം. So the patient will be giving, is that okay എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഇവിടെ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. is that okay? So the patient will be asking and the question. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? what will be the patient of question regarding the non-dissolvable switches?
stitches. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? Your question is quite reasonable. But in your case, wound is really deep. But in your case, wound, that's a pretty good question. That's a pretty good question, okay? Okay, yeah. But in your case, wound is really deep. Your question is quite reasonable. നിങ്ങളുടെ question എന്താണ്? Quite reasonable ആണ്. But in your case, wound is really deep. Depth of wound. So, the possibility of using dissolvable stitches is very less. Since our question, what was their question? Can we go for non-dissolvable stitches? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ, on that note, they don't need to come for the review, stitch removal. But here, how we can address that question? Your question is reasonable, but in your case, your wound is deep wound. It's a very deep wound. So we won't go with dissolvable stitches. That's in your case, since your wound is really deep, the possibility of using dissolvable stitches is very low. Or in your case, it's more secure to use non-dissolvable stitches as your wound is really deep. Or as you are having a you are having a deep wound. I hope it is clear. അങ്ങനെ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്തു? അവിടെ ഒരു ടാസ്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. Establish patient willingness to return home. To ചോദിക്കുക, I hope I have clarified. Now the conclusion part. I hope I have clarified all your doubts, all your concerns. Do you have any other concerns? എന്ന് ചോദിക്കുക. എന്ത് പറയാം? Is there anything else that I wanted to ask you? I wanted to clarify എന്ന് ചോദിക്കാം. എന്ത് ലാസ്റ്റ് എങ്ങനെ പറഞ്ഞ് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം? Establish patient willingness to return home. Okay, so for the time being, you can go to your home. It's okay for you to go to your home, and if you find anything or any abnormalities at any point, you can definitely approach us you can definitely contact us for future assistance. That's how we can conclude this particular role play. I hope you people got an idea regarding this. Yes, Chinchu Paulos, I hope I have clarified all your doubts. Yes, that's a pretty good question. Yes, I assure you that there will be less chance of getting infection if you keep your wound always clean, adhere with antibiotics which were started already, and your tetanus injection is also up to date, so there is no chance of getting infection hereafter. Okay, I hope I cleared all your concerns. I wish you a speedy recovery. I hope I have cleared all your concerns. I have addressed all your concerns. Concerns ആണെങ്കിൽ that address will be the right usage. I hope I have addressed all your concern. Doubts ആണ് നമ്മൾ clear ചെയ്യുന്നത്. We are clearing the doubt. We are addressing the concerns. I hope I have addressed all your concerns. I wish you a speedy recovery. And in future also, if you need anything or if you need any help from our side, please contact us. എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്കത് conclude ചെയ്യാം. I wish you a speedy recovery. Yes, so this is the end of our today's roleplay card. I hope you people got an idea. So if you want to, you can listen to our session one more time and get a detailed understanding of this particular roleplay and try it by all yourself so that you can get a very decent high score in your OET examination for the speaking module. Yes. All right. Yes. Thank you. Thank you so much, everyone. So we'll meet you people on next weekend with yet another topic. Thank you. Thank you, everyone.